안녕하세요. AHOP 과정의 진행자를 맡은 헤일리라고 합니다. 이번 시간에는 4회 시간인데요. Social Studies Step 4, Chapter 1, Lesson 5에서는 Plotting에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Plotting means marking or determining points on a map to help us locate different places on Earth. 지도는 지구상의 다른 위치를 찾는 데 도움이 되는 위치를 지도에 표시하거나 결정하는 것을 의미합니다. There are different methods of locating points on a map. 지도에서 점을 찾는 방법은 여러 가지가 있다고 하는데요. One common way is by using the latitude and longitude. 일반적인 방법은 위도와 경도를 사용하는 것입니다. The latitude and longitude can be used to identify your location. 위도 및 경도를 사용하여 위치를 구분할 수 있습니다. Using these lines makes it easy for ordinary people to understand and describe points on Earth. 이 선들을 이용하는 것은 보통 사람들이 지구상의 점을 이해하고 설명하는 데 쉽게 해줄 수 있습니다. The latitude line labeled as 0 is the equator, while the longitude line labeled as 0 is the prime meridian. 0으로 표시된 위도선은 적도이며 0으로 표시된 경도는 좌우선을 의미합니다. Latitude runs 0 to 90 degrees north and south, whereas the longitude runs 0 to 180 degrees east and west. 위도는 남북으로 0에서 90도를 주행하며 경도는 동쪽에서 서쪽으로 0에서 180도를 주행한다고 합니다. 이해하셨나요? When we put latitude and longitude together, they form a pair of numbers that can be plotted on a map. 위도와 경도를 함께 붙인다면 그들은 지도에서 선을 이을 수 있습니다. It is usually expressed in degrees. 보통은 도로 의미가 될 수 있는데요. For example, Seattle, Washington, USA is at latitude 47 degrees north and longitude 122 degrees west. 예를 들어 워싱턴, 미국주는 위도 47도 남쪽을 의미하며 경도 서쪽 122도를 의미합니다. While latitude and longitude points have been around for many years, GPS and web maps like the Google Maps can now be used to know your location. 예전에는 경도와 위도로 사용을 했는데요. 이제는 위치를 찾으실 때 GPS나 구글 맵을 통해서 찾을 수 있다고 합니다. GPS stands for Global Positioning System. GPS란 것은 GPS stands for Global Positioning System. GPS라는 것은 지구상에 있는 위치를 알려주는 시스템을 의미합니다. It is commonly used for pinpoint one's exact location anywhere on the Earth. 이것은 지구상에 어디에 있든지 정확한 위치를 집어주는 것을 의미합니다. GPS is made possible through the use of satellites. 위성을 통해서 GPS는 사용될 수 있습니다. 이해하셨다면 Social Studies Lesson 5를 마치겠고 다음 시간에 봬요.